Welcome friends, my name is Prasanta and you are connecting with Prasanta Business Line. Today in this video I'll show you how tea process actually step by step, and after that I will also explain how you can start a business, tea business right now with us. So there are many possibilities, please stay with us. Today I am here in Tripura. In Tripura, there is a society called Durgabari Cooperative Society. It's a society actually. The approx 400 workers or families are joined with this society, and they are working to manufacturing tea for you. So I am very encouraged with those society. I have attachment with many societies because I like these societies. I like to market for their society or to help something, because entrepreneurs leads the world actually, because this is the spirit which I follow. There are 400 workers working for this society actually, so you can imagine. So yeah, you can see also back side of me there are tea garden. In the processing center, we will show you how tea is typically processed. There are major steps we will show you in this video, but for privacy reason, we are not able to show you all the steps. Number 1. Plugging. First, tea leaves should be collected from plants. This is known as plugging. Number 2. Weathering. After plugging, there is a process called weathering. Tea leaves spreads in a bed in a specific thickness for weathering, removing extra moisture by using air. This process takes 8 to 14 hours depending on sunlight and temperature. রিলিফটা প্লাকিং করার পরে আমাদের প্রসেসিং এর আন্ডারে আসার পরে আমাদের 5টা স্টেপ আছে আপ টু প্যাকিং। আচ্ছা, ঠিক আছে। নাম্বার 1 উইদারিং, সেকেন্ড স্টেপ সিটিসি, থার্ড ফার্মেন্টেশন, 4 ড্রায়ার, ফিফথ হলো ক্লিনিং এন্ড গ্রেডিং অ্যাকর্ডিং টু সাইজ। আচ্ছা, এন্ড প্যাকিং। প্যাকিং এর পরে আমাদের এখানে যখন রিলিফটা আসে, আমরা এই যে ব্যাগগুলো আছে ব্যাগগুলোর মধ্যে স্প্রেডিং করে দিই। একটা নির্দিষ্ট থিকনেসে আমরা এটাকে স্প্রেড করে দেওয়ার পরে পেছন দিকে এক্সেল ফ্লো ফ্যান দেওয়া আছে। ফ্লো ফ্যানের সাহায্যে আমরা বাতাস দিয়ে তার যে এক্সটার্নাল ময়েশ্চারটা আছে সেটাকে আমরা ডিসচার্জ করি। আচ্ছা, সাপোজ ধরেন এখানে আমরা 1000 কেজি গ্রিন রাখলাম। আচ্ছা, তখন এটা যখন একটা ডিউ টাইমের পরে এটা কতটা টাইম নেব অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে ডেলাইটের উপর। সানি ডে হলে 8 ঘন্টার মধ্যে হয়ে যায়, 16-17 ঘন্টাও লাগতে পারে। আচ্ছা, 14 ঘন্টাও লাগতে পারে। এটা রেনি ডেতে একটু বেশি টাইম নেয়। আচ্ছা, তো এটার ফাংশনটা হলো যে এক্সটার্নাল ময়েশ্চারটাকে আমরা ডিসচার্জ। 1000 কেজি গ্রিন রাখার পরে যখন আমরা এটা দেখুন যে 700 কেজির মতো হয়ে গেছে, অর্থাৎ 30% রিডিউস হয়ে গেছে, তখন আমরা এটা প্রসেসিং এর জন্য নেক্সট স্টেপে। Number 3, called CTC. CTC stands for cutting, twisting and curling. Tea leaves are cut into small pieces and twisted and curled after being cut by using machines. Cutting, twisting and curling. Cutting, twisting and curling. আচ্ছা, এগুলোতে গ্রেনুলটা ফরমেশন হয়, বিভিন্ন ধরনের দানাগুলো তৈরি হয়। আচ্ছা, এখানে গেল সেকেন্ড স্টেপ।
third step, most important part of CBCT manufacturing is called fermentation. Fermentation. ফার্মেন্টেশনটা হলো তার মধ্যে যে এয়ার থেকে অক্সিজেন নেওয়া, হ্যাঁ, অক্সিডেশনের মাধ্যমে সেটা ফার্মেন্টেড। এটা একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে একটা প্রেসক্রাইব টাইম থাকে, সেই টাইমটা হলো 1 ঘন্টা 20 মিনিট, প্লাস মাইনাস 5 মিনিট হতে পারে। সেটা টেম্পারেচারের উপরে অনেকটা নির্ভর করে। আচ্ছা। তো তার জন্য আমাদের ভিতরের যে টেম্পারেচার, ইন্টারনাল টেম্পারেচার অফ ফার্মেন্টিং শুড বি মেইনটেইন বিটুইন 27 to 29 degrees Celsius. আচ্ছা আচ্ছা ওকে। Number 4. Fermentation. In the fermentation process, tea leaves are oxidized for a period of time. Only green tea turns brown after oxidization. অক্সিডেশনের মাধ্যমেই সেটা ফার্মেন্টেড হয়। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। ফার্মেন্টেড হওয়ার পরে প্রথম তো এটা গ্রিন কালার থাকবে, ফার্মেন্টেড হওয়ার পরে সেটা অলমোস্ট ব্রাউন কালারের হবে। আচ্ছা আচ্ছা। যখন এটা কমপ্লিটলি ব্রাউন কালার টার্ন করবে তখন ম্যানুয়ালি সেটাকে আবার লিফটিং করা হবে ড্রাইং এর জন্য। আচ্ছা স্টেপ নাম্বার 4। আচ্ছা আচ্ছা। ওই স্টেপ নাম্বার 4 গেলে সেটা আমাদের কনভেনশনাল ড্রায়ার আছে, সেখানে দুইটা আমাদের সিএনজি গ্যাসের দ্বারা চলছে, একটা। Number 5. Drying. Tea leaves are dried in a tray at 10 degree Fahrenheit temperature. During the drying process, they typically use gas and coal machines for this heating purpose. After 24 to 26 minutes, tea is prepared for discharge. ড্রাইং হয়ে আবার কনভেয়ার বেল্ট আছে, সেই কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে সেটা আবার যেতেছে সর্টিং এর। সর্টিং স্টেপ নাম্বার 5। সর্টিং এ হচ্ছে সাম পার্টস আর নট ফিট ফর হিউম্যান কনজাম্পশন, ইট শুড বি রিমুভড ফ্রম দিস। Number 6. Sorting. In the sorting process, some part of tea should be removed because it is not good for human consumption. After filtering, teas are sorted into different grades by using automatic machines. Then the teas are ready for packaging and distribution. নমস্কার, আমি শ্রী গোপাল চক্রবর্তী, দুর্গাবাড়ি টি ওয়ার্কার কোঅপারেটিভ সোসাইটির চিফ অ্যাডভাইজার। আমাদের এই দুর্গাবাড়ি কোঅপারেটিভ একটা খুব ভালো সুন্দর কোঅপারেটিভ। এই কোঅপারেটিভে 400 স্কিল লেবার কাজ করে, তারা 4 সঙ্গে রিলেটেড। আমরা বছরে 5 লাখ কিলো মেড টি উৎপাদন করি। আমাদের চা খুব গুণগত মানের চা। আমাদের 2টো বাগান, একটি সিনমাচড়া টি স্টেট এবং দুর্গাবাড়ি কোঅপারেটিভ। আমাদের এখানে 3 ধরনের চা পাওয়া যায়। প্রথমত আমাদের সিটিচি, গ্রিন টি, অর্থোডক্স, এই 3 ধরনের চা পাওয়া যায় এবং প্রত্যেকটি চাই খুব গুণগত মানের। আর গ্রিন টি পাওয়া যায় আমাদের অর্গানিক এবং অর্থোডক্স অর্গানিক, বাকিগুলো ইনঅর্গানিক। আমাদের এই চা আপনারা নিতে পারেন, স্বাদে গন্ধে খুব উৎকৃষ্ট। যদি আপনারা আমাদের চা নিতে চান তাহলে প্রশান্ত দ্রব্যমার্গ ওনার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে পারেন। If you are willing to start a tea business, please contact us with the email given in the description below.
It is for B2B purpose only. There are some minimum purchase quantities for business. What teas are available with us? CTC tea, orthodox tea, black tea, green tea and organic green tea. Additionally, if you are interested in starting to blend your way, it is also possible with us. Contact is given in the description below. Starting your tea business is easy with us. You can order a sample first, then place a purchase order after testing the tea. After receiving payment, your product will be shipped to your address. Prasanta Business Line is happy to collect from various society-made products and ship to you. So, how you can start a business with us? I mean, you can start a tea business right away because here we have many manufacturing units and we have team to provide you, export you or distribute you to the destination. We have a team and you can give a sample order at first, and then you check the quality and test the purity and then give a order. Only thing is you have to maintain your word and commitment should be same. This is our criteria. So everything is possible and there are huge demand, or it is huge demand, everywhere in the world. So we have a black tea, we have a green tea, we have organic tea. There are many teas are available, and not only Tripura tea, we have Assam tea, we have Darjeeling tea, we have everything is available. Everything is possible, my friends. So as per your requirements, inquire with us, and then we'll discuss and how we can improve as per your requirement to fulfill. So there are also possibilities if you want to blend, if you want to start blending in new way. This is also possible. So everything is possible, my friend. So be with us and start doing something right now. Thank you very much to be with us.